Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Faalawi loa le fesoasoani a le fima mo le tuiga lautele o le COVID. Faalia finagalo le senate i le malosi faatulafono e faatino ai suiga o le faavae. Ma ua toe tatala tapu i Samoa ona o le faamaʻi o le COVID. E whatalo whātu i se whaapopongo tātou tala mai lau KVZK. E momo atu i tātou ripoti mai le komiti o le COVID. E tusa ma le wha miliona sa mawhaiona maua mai le fima, sa mawhaiona whaaluina mo le tutongina o bisinisi, mai lātou le vaenga tuma oti sa mawhaiona sosoani i le whaatinoina o tuwinga lautele pui e tangata mai a fianga le COVID. I lalo le proklami le fima, na mawhaiaina maua mai se vaenga tupe tusa maleono te sima le valu miliona. E fsoswani ai proklame fai, whaapea tāpenanga mo tuwinga o le COVID. O le nei se leni sa whaasoswaina te taulo na whaongaina ele ofisa o Dabam. O nei tupe sa toe whaolaina i tupe e ali intamai tai mai o ofisa langulango o le whale mai, ma sa whaapea foia na whaongaina e whaatauina ai vaenga e peo popuni e maluai tangata whaingarenga mai leona pisia i le whaamai. O le nei se leni ele au mai atoa ai o vaenga mua na mwhaiona whaamatu mai i le amatanga o tāpenanga Amerika Samoa mo tuinga proklame whaalawi loa o tui o le COVID. O le proklame e peo na whai ai tuinga i vaenga ese o le atunu sa whai le tamaitai mai ia Dr. Francine Amoa. O le awhiawhi nei le awhaleono le na taunu mai ai le isi malanga mai hana lulu. O le malanga le nei e peo na tā ua e Dr. Fiona Trail e lua se lau valus futasi le pasese na fuafua e malanga mai. Ai peitai na toe suia le numero le mai ai o suenga e lua mulimuli le na whai e Hawaii le vai aso nei. E le o mawhai o na iloa le temi nei pe na iei nisi na restari lungo le talo fa pass na afia iaunga le wha mai le COVID au le ialu ese mai le va mai hana lulu. Ona o le alia e mai o pepesi o aunga le wha mai le Omicron o le vai aso nei. Leana fautua inai e le lutena kovana li imtamai tai mai ai mai se tātou mua au pito i luma ina ia matai tu matutu a ai le lei i le puipuinga o Amerika Samoa i le ono pipisi i tua o le nei whaamai. Ua whaamaunia mai el komiti o tūlafono o le senate se tautanga i le vai aso nei ina ia awai mai le finangalo le awhionga le konikeresi ui whaatali au mua amata. Ina ia saili se awale mawhaiaio na ave ese mai suinga o le whaavai o le atunuu mai i le konikeresi. E tu sai ma whaatontonunga a le federale. O teuteunga le whaavai o Amerika Samoa o loo whaatatau lea i le pasiaina mai e le konikeresi a Amerika. I le ilo ilonga se nate i le vaiaso nei na au ili ai e a fionga i senatoa le unga fono lea o loo tamawhai tu inatu i le fono le pule whaalea o ngā ai le vito a le kovana i se pili. Ai leo le whailau tusil interior e pei o na iai le temi nei. Na whailoa e nisi o senatoa e leo se temi mua le nei ua o atuai nei pili i le mōta maulunga. O teuteunga uma i le mta upulava le atasi. Na whaatolu se temi satu ina atuai le nei teuteunga i tangata pālota le atunu. Ai pei tai na te e na uma tangata pālota le teuteunga. Na langulanguina e le awhionga le senatoa ia soli ai tui pine fui mono lea i unga fono. Ma na fautua le awhionga le senatoa ia soli ai e whaapea, a whai e talia le fono e te tau na whai e se ilo ilonga whaalau tele, e whaamalamalama ai lea tūlanga i lea tunuu, le tāua o lea teuteunga o le whaavai, e peo na iai le teminei o loo iai le pula i le malo tele, e pasi ai le vitu ai leo au ai Amerika Samoa, e na o le kovana e mawhai o na whai e le whai unga le vitu.
Ua whaeloa mai I ripoti o le mātina o mātia lo o fofua tu ina mai e se tui pui pui o le Pfizer. E pui pui ai tangata mai aung o le Omicron. E pe ona whaeloa mai e le pulisili o le company o lo ngafa ma le ngausi o le tui pui pui o le Pfizer. Ta ua e le pulisili ia Albert Borough o lo ngā lulua nei le company I tu whaatasi o suesuenga ngā ili wha mai o le Omicron ma tau mawhai ai e saunia le tui pui pui e le māsina o mati. E tu sai ma whaamaumonga ma le Centers for Disease Control and Prevention o le vaiaso wa mawai na iloa ai o le iwa 15% o le whaamaumonga fō o tangata wa awhia e afua mai le Omicron. Na tā ua fo'i le company o le Pfizer o lo ngā lulu e fo'i le awhainga luenga I le whaalelei a tili o fua o lo whaongaina I vai la au mai I lea tūlanga o lo 5 whaatasi ai le company o le BioNTech o lo Isiamani au wani tūlanga e atangia mai tui ma le malosianga I pui pui ai I tu ainga wha mai e fōfou mai. Ua mawhai fo'i ona wha amaunia mai e le Moderna, e mauti noa lava le pui pui ngā I le tui o le booster lo iai nei, ai o loo wha ngā solo nei ngā luenga I le whaia o le tui o le booster, mo le I tu ainga le o le Omicron. O le a wha awau pia o na whaia suenga tu whaatasi ai le tui mo le Omicron, o lo iai le wha moe moe mai a le tu whaatasinga o le nei tui I se taimi o le nei tausanga. O loo tau fia se ave ta avale e loa a fia lo na ingoa I se whalavelave tau ta avale na tula I mai I vaitongi lea sa loka mai e leo leo mai lona fale I fale niu. Ua tua ia nei Romeo a San I le tasi le wha o 5 tulanga lua. Tasi le ave ta avale wha tamala e mafua ai se whalavelave tau ta avale e ona maliu pe manu ali ai se tasi. O ripoti o leo leo e wha apea na tama whaile ave ta avale e whaapasi le ta avale o I lumatu. Ai peitai ua sawa tele ta avale. Ma le mawhai ai le ave ta avale na whaafoe le leile ta avale. Ma mafu ai na pio I le tu tawanga vale o le isi tu wala. Ma la vea ai se tangata sa savali atu I le tu langa tonu lea. Na au wina atu lea wa a fia ili fale mai au tu I whanga alu ona o ana manuanga. O le salatupe o lo iai nei e se fulu afe tā laa. Inisio tātou tala, e tā ane le tolu I le auli nei, ua silia maleonos futasi afe le tupe sa mwhaio na awina I le asolona lua o le wha moe moe le atunu umale malo, e fsosoani aina I uso tua oi I tonga, o mea lofa sa mwhaio na awina I le aso, e awala mai inisio e ka lesia I le atunu. Whaapeai matangata whaingaluenga le malo, whaapeai manisio le atunu sa mwhaio na o atu le suinga ulo le atu vasa, e wha o atu iai ala atu fsosoani. O le wha moe moe le nei o le malo e wha aso o le vai aso nei, e whai ai o na malo lo lea, o na toi wha awawai lea I le vai aso fou I le aso lulu sa ia maea I le aso tona I Februari lo na aso 5. Mō tangata uma e le mawhai ona o atu e mamoli atu se eleni, e mawhai ona wha o ngaina le PayPal, e ala lea I le asiasi I le toatusi o le www.americansamoa.gov, ona o omi lea o le PayPal e restarai numera o lau foai. Mo le sila fio le atunuu o aso tōna I lua lo mua nei, Januari 2 whaapea ma Februari 5, o le atatalai o tātou nofuanga whaapitoa nei, mo le wha o ina atu I lau soani, e le ngata I le tui I le seeleni, ai whaapea I fo'i nisi whaamomoli e pei o vaitau mafa, lava maisi mea lofa o le a au ia I le atunuu. I tātou tala mai apia e ui ina whaanof e sea tangata e luas fulfitu I matootua I le whaamaunia I le whaamai il COVID. E leo ripotia mai lava se tangata a fia mai le lautele o le atunu. E tu sai mai ripoti mai le ofisa autu mo whaalavilave whaafosei. O le teminei o lo manuia umasuenga o nisi o tangata malanga o lo tau fia. Ma mua au o lo nopia iai e ese mai le toa luas fulfitu wa a fia. O tu langa I suenga na awina atu I New Zealand I whaamaunia. E ono ua whaamaunia mai o le itu ainga o le Omicron, ai o le tasi o le Delta, e pe ona whailoa mai se temi ua mawai. O lo talia I unga o isi suenga na awina atu I New Zealand, mai le temi na toe tāpunia a toa le atunuu I le asonga fua, sa vai ina le motu o polu I nisone, o nei sone o lo whaatulanga ina ia iloa le tangata le tūlanga e le sopo ia, ina ia mauti noa e le pepesi ai le whaamai, I lea tangata ma lea tangata. Mo le motu I savai, o le aso na nafi na tau fia e whainga malanga I le waa ma upolu, ai na o uta ma o loa na mawhai ona tuuina I lungo le waa. I le tae o le itu lai ono I le afiafi nei,
Wai nei Samoa i tūlanga lua po le Alert 2. O le ato e fo i uma tangata whaingaluenga i tūte e peo na masani ai, e tūsai ma ripoti mai a pia. Ua tau fia le malo whainga malanga uma, e toi whai mai i a pia mo sina teimi le tū mau. O lo tāpuni a pea o ngā uma mo se teimi le tū mau, ma ua whautua ina whai a onga ina ia whao ngā, au wala whaanei ana po e whao a waia o onga le whanau. E na o le luas fulu tangata e whaatanga ina i lunga o pasi la o pasese, mai matua whaasaina o na waaia whanau e se fulu lua tausanga ngā ilalo i no foanga whaitele. I tatou tala mai Pasifika na mwhaina whaamaunia mai e le malo fiti o tangata wa maliliu i le nei vai aso e to se fulu ma le lua e au fiai whanau e to tolu mai lātou na whaamaunia na awhia i le whaamai o le COVID e lua se lau luas fumatolu i lātou o whaamaunia wa awhia e tu sai ma whaamaumonga fau ai e iwa se lau valus fulu i lātou o lo whaanofu e se le teminei na tā ua le whailau tusi soifo maloloina ia James Fang o whanau e to tolu ia na maliliu sa au mau i le vaenga i mātu o fiti o se tasi o whanau o se alu toto na maliu lava i le whale ai le awina atu i le whale mai o le tamaititi e valu tausanga na oso le whatu ma maliu ai lava. Usi mai ele mai moa i le tātou tala i le tau. Talo tau mo Amerika Samoa, mo le poa nā nei e mātele i nā waoa ta o timunga, mā lua fitu sa vili mai mātu i sa sae, e se fulu lima i le luas fulu lima mai le leitula, ma e angi whatau tau. Aso whareile e o le poa le aso toa nai e mātele i nā waoa ta o timunga, whaasolo ina le ta ape solo o timu i le aso toa nai. Vela e valu mā lua fitu valu, sa vili mai sa sae e se fulu i le luas fulu mai le leitula. Mo le aso sae mātele i nā waoa ta ape solo timu, me vela e valu mā lua fitu valu, sa vili mai sa sae e o atu i le sfulu mai le leitula. Mo le po le aso lua ma le aso lulu e mātele i nā waoa ta timunga, mā lua fitu valu me vela e valu, sa vili e angi le lautasi e o atu i le sfulu mai le leitula, mau tala nā o tau. Amerika Samoa fai unga le nao talafou toa whasoifua. O le ka le nao whaalinga, o le a whaia ni sauninga whaolaola nganga na a mata mai le aso lulu Januari luas fulwono, ai mai ai le aso wharele nei Januari luas fulwalu, i le e ka le sia whatu o vi inga i tāwhuna, e a mata sauninga i le a whaleono i le a fiafi, moni fisili whafso ta iane le telefoni ua whaalia. COVID operations report reveals grants from FEMA for a vaccination drive. Senators look to Amata for assistance to move veto override. And Samoa on alert level 2 after nearly a week of lockdown. Talofa, you're watching KVZK News. I'm Manino Fumono Mangele. We begin with our report from the government. An estimated $4.0 million in Federal Emergency Management Administration Vaccination Grant Fund went towards a variety of local vendors in support of local COVID-19 operations. FEMA's Public Assistance Program awarded the ASG a total of $6.8 million to support the vaccination efforts in American Samoa, administered through the Office of Disaster Assistance and Petroleum Management. Funds will reimburse expenses for medical and support staff, personal protective equipment, facility costs and supplies required to store, handle, transport, and administer vaccines, and efforts to share public information regarding vaccinations. In its federal commitment to ensure at least a 90% full vaccination goal is achieved at a faster pace, FEMA released the first half of the awarded amount to expedite the launch and delivery of the mass vaccination drive in the territory. Report from the task force says the vaccination project under the leadership of Dr. Francine Amoa of DOH submitted a draft plan that was pre-approved by FEMA.
This quickly prompted the advance release of funds that immediately provided the financial help with purchase of equipment and supplies urgently needed. Another Hawaiian Air commercial flight arrives tonight in Pago Pago at 6:30 p.m. Dr. Fiona Trejo of DOH says a total of 281 passengers were registered to travel on this flight, but that number changed after the last two tests in Hawaii this week. Dr. Trejo did not go into details on the reason why passengers are unable to travel on tonight's flight other than it is the usual process of Talofa Pass if passengers do not satisfy our 3 test protocols. In the wake of the Omicron variant outbreak this week, Lieutenant Governor Talawenga Eleazalo Va'alele'ale advised doctors and nurses, as well as our frontliners, to monitor and place close attention to the protection of American Samoa and the risk of transmission in the territory. The passengers from Honolulu will be isolated at our quarantine centers, trade winds, and Fatu'aiga for 7 days. The Senate Rule Committee has endorsed a verbal motion this week to engage the assistance of Congresswoman Wifatali Amata in finding a way that would remove the Congress's approval of any changes to our Constitution. Federal law mandates that amendments to the American Samoa Constitution are subject to approval of the U.S. Congress. During a hearing this week, senators discussed in detail the joint resolution that seeks to give the Fono the authority to override the governor's vote on a bill instead of the Secretary of Interior, as it is the case now. This is not the first time this matter has come up for discussion in the Senate. Previous amendments on the same subject matter were presented to voters at least 3 times in the past, and voters rejected the amendments. The resolution was supported by Senator Soliai Tuipine Fuimono, who also suggested that if the measure is endorsed by the Fono, a public hearing should be held to explain to the community the purpose and importance of the proposed amendments to the Constitution. The U.S. Congress and all state legislators have the authority to override a veto, but not American Samoa. Only the governor can decide on the veto. Pfizer will have a COVID-19 vaccine that specifically targets the Omicron variant ready by March, the pharmaceutical company's chief executive said Monday. Pfizer CEO Albert Bourla said the company has already begun manufacturing a new version of its COVID-19 vaccine that aims to protect recipients against Omicron, and the vaccine will be ready in March. Last week, Omicron made up more than 95% of all new COVID-19 cases in the U.S., according to the Centers for Disease Control and Prevention. Pfizer also said it is working to improve its existing vaccine formulation, developed jointly with Germany's BioNTech, based on the vaccine's reaction to new COVID-19 variants that arise. Moderna has also provided an update on its website, saying that while the pharmaceutical firm's first line of defense against Omicron is a 3rd dose of its existing vaccine, it is also developing an Omicron-specific booster shot. Moderna will continue to develop an Omicron-specific variant vaccine. Moderna expects the vaccine to enter advanced clinical trials early this year, but did not specify when. The driver of a truck that was involved in a crash in Waitongi is in custody after he was arrested by police at his home in Faleniu. Romeo Asan is charged with 1 count of second-degree assault and 1 count of reckless driving and accidents involving death or personal injuries. Police report says the driver overtook another vehicle heading south on the Waitongi Road. The driver lost control of the vehicle and veered to the left side of the road and struck a pedestrian. The victim was transported to LBJ Medical Hospital for treatment due to his severe injuries. Bail is set at $10,000. More than $61,000 was collected on the second day of the American Samoa 2022 Humanitarian Relief Fundraising Drive. The fundraising drive that started yesterday will continue tomorrow and Saturday. Pledges collected today came from churches and members of the public that contacted the 633-333 number the committee is currently using to collect donations for Tonga. This government initiative will help the people of the Kingdom of Tonga's recovery efforts since the country was devastated by the volcanic eruption on January 15.
The relief drive will continue next week until Saturday, February 5th. For those who are not able to deliver their donation, you can send your donation through PayPal by visiting the website at www.americansamoa.gov, then click PayPal to register your donation amount. Further information, the next 2 Saturdays on January 29th and February 5th will be the opening of our new locations for the delivery of your assistance, not only in terms of financial but also supplies such as water, clothing, and more. In our news from Apia, despite the 27 people being isolated at the National Hospital as confirmed as COVID-19 positive, there is currently no evidence of a community transmission. The latest situational report from NEOC says, apart from the confirmed positive cases, all other passengers and frontliners in quarantine have returned negative COVID-19 tests thus far. Of the specimens sent to New Zealand for testing, 6 are Omicron variant and 1 is Delta variant, as confirmed earlier. More test results from New Zealand are being awaited. During the extension of the lockdown from Monday evening, Upolu Island was divided into zones to get people used to staying within their zones in view of a community transmission breakout. Savaii Island has already been isolated, with the Samoa Shipping Corporation allowing only cargo sailing yesterday, Wednesday, January 26, to transport cargo and goods and supplies. Passengers were banned. Samoa has moved to Alert 2 as of 6 p.m. this morning. Work will resume as usual according to reports from Apia. The government of Samoa has stopped all returning flights to Apia until further notice. Schools will be closed until further notice. Teachers are advised to use online classes. Buses are limited to 20 passengers only, and kids under 12 years old are not allowed in any public places. To our news from the Pacific, and Fiji's government has confirmed that 3 young children are among 12 COVID-19 patients who died this week. There are 223 new cases in the community, with a total of 1,980 passengers in isolation. Health Secretary Dr. James Fong said all 3 children were from the Northern Division. He said the baby had passed away at home before she could be taken to the hospital. He said the 8-year-old had a significant congenital medical condition that likely contributed to her death. Now here's our weather report. Here's a weather forecast from the National Weather Service in Tafuna. Tonight, mostly cloudy, numerous showers, lows around 77, northeast winds 15 to 25 miles per hour with higher gusts. Friday through Saturday night, mostly cloudy, numerous showers, becoming scattered showers Saturday. Highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 20 miles per hour. Sunday, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds up to 10 miles per hour. Tuesday night and Wednesday, mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, variable winds up to 10 miles per hour. And that's your weather. American Samoa, that's KVZK News for tonight. Goodbye. Here's our island calendar. Revival services that started Wednesday, January 26th until Friday, January 28th, happening at the Heart of Worship Ministry in Tafuna. Services starts at 6:30 p.m. For more information, please contact the number shown on the screen. Here's the American Youth Football of Samoa game schedule for Week 3. On Saturday, January 29th at 8 a.m., Game 1, Raiders vs. Packers, featuring 6A4 cheer on both sidelines. 10:15 a.m. Game 2, Rams vs. 49ers. Then at 12 p.m., Game 3, Steelers vs. Eagles. The AYFS games will be held at the Veterans Memorial Stadium in Tafuna.